Welcome to all the viewers. Today we are going to see a topic on sum of subset problems. Right. Before we get into the topic, let me explain what subset is or what set is. Set is a mathematical term which denotes collection of various set of objects. Right. Here, the particular set A, E, I, O, U denotes the set of vowels which can be termed as per the English alphabet. And the below set is also an example set, that is a set of odd numbers between the number 1 and 10. Here, sum of subset means a particular sum value must be given, out of which that must be framed from the given set of elements. In general, we can have a 2 power n subset possible for a given set of elements. For example, if there are 5 elements in a set, then the total subset possible is 2 power 5, which is nothing but 2 into 2 into 2 into 2 into 2, which will be giving you a sum of 32. That is 32 subset on the whole is possible. For example, for explaining this problem of sum of subset problems, let me take the following set as example. Here the set is 1, 2, 5, 6 and 8. Here the question given is that using these elements in the set, you have to form a sum of 9 by taking any of the set elements possible. So the total possibility is 32 subset. It can be arranged in any of the formats as we want. But finding the solution out of these 32 subset is a bit harder as it is time consuming in nature. So here, for example, I've taken only a few of the sets to explain you in brief. For example, when the particular first element is alone taken into account, this will be an initial set. Consider this to be the initial subset and consider this to be the sum of the set. Okay. When taken only one element into consideration, that is only the first element is taken, its sum will be nothing but 0 plus 1, which is 1. When taking the first and second element, that is 1 and 2 here, as per given in the question, when 1 and 2 is taken into account, 1 plus 2 will give you a total of 3. When 1 and 5 is taken into account, it gives you a total of 1 plus 5, which is equal to 6. And when taking next elements 1, 6, 1, 8 or whatever, so when that's taken into account, then 1 plus 6 gives you 7. As we mentioned that it is a sum of subset, whatever subset is taken must be added to produce the results. And next we take 1, 8 into account. 1 plus 8 gives you a sum of 9, and followed by 1, 2, 5, 1, 2, 6, whatever may be taken, it will give you a sum values is prescribed. If it is taken as 1, 2, 5, it will give you 1 plus 2 plus 5, which is 9. And if 1, 2, 6 is taken, 1 plus 2 plus 6 will give you 9. When 1 plus 2 plus 8 is taken, it gives you a sum total of 11. So, as per the question, it should form a sum of 9 alone. When it should form a sum of 9 alone, we should take into considerations that we have to produce only 9. As 11 exceeds 9, you have to just ignore if the sum exceeds the prescribed limit. So, here as we want only the sum of 9 as answer, here we have got two sets which forms the answer 9. So, when writing the answer, it should be stated as the sum of the subset forming solutions are 1, 8 and 1, 2, 6. This is more than enough to complete the problem. This should be depicted using a state space tree. State space tree will be constructed in this form. First, it is something encircled inside this is denoted as the sum of the set, right? First element in our set, as we have taken the set as 1, 2, 5, 6 and 8, it can be constructed as a subset space tree, right? As we have taken nothing initially, the sum of the subset will be 0. And next we have taken into account the first element. In the first step, we have taken 1 into account, which is denoted as w is equal to 1. If it is not taken into account, we have just mentioned that without 1. Right. Without 1 means that we have not taken anything into account, still this remains 0. When taking 1 into the subset, we'll have 0 plus 1 as 1 indicated. And next step, we take 2 into account. If 2 is taken into account, 1 plus 2 becomes 3. If 2 is not taken into account, it still remains 1. And followed by, if for 3, after that we have an element of 5 in it. When 5 is included and 5 is not included. If 5 is included, we get as 3 plus 5 is equal to 8. If 5 is not included, this still remains 3 in the next step. And similarly,
And after including 6 into 5 into the set, and we try to include 6 into that set, where 8 plus 6 gives you 14. This exceeds the total which is required by us. The total which we require is only 9. As we get 14 in it, we just ignore it. And this 8 is without 6, so it will still remain 8. And next here we have without 5, right? When taking this without 5 into account, still 3. Next we try to add the next element 6. When 3 plus 6 gives you 9, this is one of the solution we have prescribed. And when nothing is added, it still remains the 3, and so on. And now we take into account that is without 2 end account. When without 2 still remains 1. When 5 is added to that, we get 6. And when it is not added, it still remains 1, and so on. The depiction goes this way. And when we take into account, we have another root that when nothing is added and all are ignored between 2, 5 and 6, finally we get a number 8 added to it. We get a solution 9 here. This will also be one of the set which provides you with the solution 9. So this you can stop the problem and give the solution as 1 to 6, set 1 to 6 and 1 8 gives us the prescribed solution of 9 into the sum, and this is called as sum of subset problem. Now let me explain the very same problem in Tamil. ஸோ இந்த டாபிக் சம் ஆஃப் செட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்ம் செட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும். செட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். செட் ஆஃப் வவல்ஸ் அப்படின்னா ஏஇஐஓயு அப்படின்னு சொல்லுவோம். செட் ஆஃப் கான்சனன்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இட் கேன் பி எனி திங் லைக் அப்பார்ட் ஃப்ரம் வவல்ஸாக இருக்கலாம். செட் ஆஃப் ஆட் நம்பர்ஸ்னால் 1 3 5 7 9 எக்ஸெட்ரா அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கும். செட் ஆஃப் ஈவன் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா 2 4 6 8 10 அப்படின்னு போய்ட்டு. ஸோ இதெல்லாத்தையும் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு மட்டும் தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இதோட சப்செட் என்ன அப்படின்னு சப்செட் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான அந்த மெயின் எலமெண்ட்லேருந்து நம்ம ஃபர்தராக நம்ம டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கிறது தான் வந்துட்டு சப்செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் சப்செட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த சம் ஆஃப் சப்செட் அப்படின்னா என்ன, ஃபஸ்ட்டு சப்செட்ஸை எடுத்துக்கணும். அப்புறம் அந்த சப்செட்டோட சம்மை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அந்த சம் அப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சி எடுக்கும்போது நம்ம கொஸ்டினில் வந்து நமக்கு ஒரு சம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வச்சு எங்களுக்கு இந்த சம் ஃபார்ம் ஆகிற செட்ஸு ஆன்சராக கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இங்கே உங்களுக்கு நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துருக்க கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 2 5 6 8 அப்படின்னு ஒரு 5 எலமெண்ட் செட் வந்துட்டு உங்களுக்கு எடுத்திருக்கேன். இந்த 1 2 5 6 8ங்கிற செட் எலமெண்ட்ஸ் வந்து 1 2 5 6 8ங்கிற செட் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் 9 அப்படிங்கிற வேல்யூஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். டோட்டலி இதில் வந்து நமக்கு பாசிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்செட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா 2n சப்செட்ஸ் வந்து நமக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. இந்த 2n சப்செட் பாசிபிள் அப்படிங்கிறனால இதுக்கு நம்ம சொல்யூஷன், இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினுக்கு சொல்யூஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு 32 சப்செட்ஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த 32 சப்செட்ஸையுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சி எழுதுறதுனா எழுதலாம். பட் இட் வில் பி a bit of time consuming process. ஸோ நான் டெபிக்ஷனுக்காக ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த செட்டில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குற ஒவ்வொரு நம்பர்ஸோட சம்மு தான் நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதோட சம் 1 அப்படின்னு மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் டெபிக்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி டயக்ராம்ஸில் டெபிக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அந்த டயக்ராமை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் ட்ரீ அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் ட்ரீயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலி 0ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். விச் இங்கே வந்து எந்த எலிமெண்ட்டுமே இது வரைக்கும் இன்க்ளூட் பண்ணலை. ஸோ இன்னும் நாங்கள் 0வில் தான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கடுத்து முதல் ஸ்டெப்பாக வந்து ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டான 1 வந்து இன்சர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ இன்சர்ட் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம், இஷ்டம் இல்லைனா வேண்டாம் அப்படின்னும் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னா சம் வந்து உங்களுக்கு 1 அப்படிங்கிற ஸ்டெப்புக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும். சப்போஸ் இன்சர்ட் பண்ணலை அப்படின்னா இன்னும் அதோட வெயிட் வந்துட்டு உங்களுக்கு 0வில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் ஆகும். இப்போ வந்து 1 இன்க்ளூட் பண்ணிட்டீங்க இந்த சைடு நம்ம எதுவுமே இன்க்ளூட் பண்ணல. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் எம்டியாக தான் நம்ம வச்சுருக்கோம். ரைட்டா, அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 2ங்கிறது தான் அடுத்த எலிமெண்ட்டாக நம்ம வச்சுருக்கோம். ஸோ 2வை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணலாம், இன்க்ளூட் பண்ணாமலும் இருக்கலாம், அது நம்மளோட விருப்பம் தான். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடே எடுத்துப்போம். ரைட்டா, ஸோ இங்கே வந்து 2 இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு செட்டு, இன்க்ளூட் பண்ணாமல் ஒரு செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ 2 இன்க்ளூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சம் வந்து உங்களுக்கு 3ஆக மாறும். இந்த 2வை நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணலைன்னா இட் வில் ஸ்டில் ரிமைனஸ் 1. ரைட்டா, அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு 2 சப்ட்ரீஸ் வந்து கிடச்சிருக்கும். அண்ட் அடுத்த செட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 3க்கு அடுத்து 5ங்கிறது உங்களுக்கு 2க்கு அடுத்து 5ங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஒரு எலிமெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த 3க்கு அப்புறம்
இந்த சம் டோட்டல் 3க்கு அப்புறம் 5 ஆட் பண்ணி ஒன்று, ஆட் பண்ணாமல் ஒன்று அப்படின்னு வச்சுருப்போம். இங்கே 1 இருக்கும், அந்த 1க்கு அப்புறம் 5 ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணாமல் ஒரு செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். எலிமெண்ட் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறதும் பண்ணாமல் இருக்கிறதும் நம்மளோட ஓன் டெசிஷன்ஸாக தான் இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ வித் அண்ட் வித்தவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செட் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம். சப்போஸ் இந்த 3 ஆல்ரெடி சம் டோட்டல் இருக்குது, அது கூட 5 ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 8 அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். ஆட் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னா இட் வில் ஸ்டில் ரிமைன் 3 for you. அண்ட் இங்கே வந்து 1 இருக்குது, 1 கூட 5 ஆட் பண்ணிங்கன்னா இட் கெட் 6. ஆடே பண்ணல அப்படின்னா இது ஸ்டில் வில் ரிமைன் 1. ரைட்டா? அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு 8 இருக்கும். 8ங்கிறது எதோட டோட்டல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 + 2 + 5ஓட டோட்டல் தான் இந்த 8 அப்படிங்கிற எலிமெண்ட். ஸோ அடுத்த எலிமெண்ட்டான 6 வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறோம். இப்போ 8 + 6 கொடுத்திங்கன்னா 14 வந்துடும். உங்களுக்கு தேவையான சம் டோட்டல் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 9 அப்படிங்கிற விஷயம் தான். நமக்கு 14 வந்துருச்சு அப்படின்னா இது வந்து அது எக்ஸீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து நம்ம ட்ராப் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்போ இங்கே வந்து 6ஐ இன்க்ளூட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுல ஸ்டில் யூ வில் ஹேவ் 8 as கவுண்ட். அடுத்து இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 கூட அடுத்து 6 ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க. 3 + 6 will give you 9. இது நமக்கு ஒன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் which we want. ஒருவேளை இன்னுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணலை அப்படின்னா 3 தான் இன்னுமே இருக்கும். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வித்தவுட்னு 2 இருக்கும். இங்கேயும் வந்து நம்ம 6 ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 + 5 உங்களுக்கு ஆல்ரெடி 6 கிடச்சிடும். இந்த இடத்துல 6 கூட 6 ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க. ஆட் பண்ணாமல் இருக்கவும் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ரைட்டா? ஸோ ஆட் பண்ண நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். ஆட் பண்ணாமல் இருந்தால் நமக்கு வேறு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்டெப் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போகும். இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக நம்ம வித்தவுட் ரேஞ்சிலே வச்சு கொண்டு வந்திருப்போம். ஸோ 1க்கு அப்புறம் இதில் எந்த எலமெண்ட்டுமே உங்களுக்கு இன்க்ளூட் ஆகாமலே வந்திருக்கும். நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது சிம்பிள் அப்படியே இருந்த 8 அப்படிங்கிற எலமெண்ட் உனக்கு இன்க்ளூட் ஆகும்போது 9 அப்படிங்கிற டோட்டல் சம் கிடைக்கும். தட் வில் ஆல்சோ கிவ் யூ அ சொல்யூஷன். இதோட ரைட் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். எப்போ வந்து அந்த செட்டோட டோட்டல் உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் டோட்டலை விட எக்ஸீட் ஆகுதோ அப்போ வந்துட்டு நம்ம அதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். திஸ் இஸ் கால்ட் as sum of subset problems. Thank you.